கார் ரேஸ்க்கு தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்குது வேல்யூ, எந்த அளவுக்கு ஆர்வமாக வந்து முன்னேறிட்டு இருக்காங்க இந்த விளையாட்டில்? ஸோ தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா we have been the forefront of motorsport. ரெண்டு ஃபார்முலா 1 டிரைவர்ஸ், நானும் கருண் சந்தோக், we are from தமிழ்நாடு. நாங்கள் வந்து மைக்கேல் ஷூமாக்கர் லெவலில் கம்பீட் பண்ணி வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில் கம்பீட் பண்ணி, ஸோ தமிழ்நாடு has always been at the forefront. Coimbatore has also been, all 100% of the race cars are manufactured in Coimbatore. So நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா we have a huge culture going back many years. For over Sholavaram was a very famous race. Then Sulur and Coimbatore was a very famous race. So Sriperumbudur, இப்போ நாங்கள் கோயம்புத்தூரில் இன்னொரு கோஸ்ட் ட்ராக் இப்போ தான் இனாக்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ the ecosystem is very strong, combined with so many auto manufacturers in our state. So நீங்கள் இந்த ஸ்போர்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள், I mean, end of the day we are all athletes, we are all recognized sports persons all over the world. There are more astronauts than Formula 1 drivers. So to தமிழ்நாடுலேருந்து 2 பேர் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் லெவலில் போய் we have competed, we have gained world championship points. So I think it's a very proud moment for the entire state and for the motorsport fraternity. Thank you. சார், இந்த ரேஸில் உங்கள் நண்பர் அஜித் குமார் கலந்துக்கிறாரா சார்? ஏன்னா அவர் கூட நீங்கள் பேசின்னு இருப்பீங்க. சரி, லாஸ்ட் டைம் ஒரு 2-3 மந்த்துக்கு முன்னாடி கூட அவர்கிட்ட பேசணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க. இப்போ பேசுகிறாரா? இந்த ஈவெண்ட் அவர் கலந்துக்கிறாரா உங்கள் கூட? அவர் very much in touch, and he is actually our age he was a very competent driver. He went up to the Formula 2 level. So அவருக்கு கொஞ்சம் பேக் இன்ஜுரிஸ் எல்லாம் இருந்தனால he couldn't further that career, but watch the space. He's considering a comeback, so we are all eagerly looking forward. Sir, heart of the city சொல்லிருக்கீங்க. இந்த சிட்டிக்குள்ள ரேஸ் நடத்தணுங்கிறது யாரோட விருப்பம் சார்? Sir, Narain, from your experience, what is the risk factor of the night race, especially when compared to the day races? That to a street. So I've competed in both the 2011 and 12 Singapore Grand Prix. Actually, the safety factors are much, the safety is built to a much higher standard because it's a night race. And the lumens of light on the track makes it you don't feel the difference whatsoever. And street tracks are it's a great spectacle, very spectacular. Also for the drivers it's a huge challenge, and there are some, we need to master it very quickly because the limited running. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா Friday evening or Saturday they will give us some practice sessions. So all the drivers are very excited, all the international drivers are excited, and to have such a great sporting event in Chennai would be awesome. Secretary sir, here sir, the heart of the city குள்ள ரேஸ் நடத்தணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அது யாரோட விருப்பம் சார்? இந்த மாதிரி டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் we take it based on world global எப்படி பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணுவோம். அது ஒன்று. ரெண்டாவது, we'll consult the stakeholders. ஒரு கார் ரேஸ் இஸ் நாட் அ கவர்மெண்ட் ஈவெண்ட் சார். ஓகே, இது ஆக்சுவலாக மோட்டர் கார் அவங்க அசோசியேஷன் இருக்கும், அவங்களோட ஈவெண்ட்டு. they will come with a proposal. our duty is whether we accept the proposal or we tell them that we cannot do it. அவ்வளோ நல்ல ப்ரப்போசல் வரும்போது சென்னை சிட்டிக்காக, தமிழ்நாடு ஸ்டேட்காக we have taken a call that we will do it. சார், இப்போ ஃபார்முலா 1 காரோட டெசிபல் சவுண்ட் வந்து 150 டெசிபல். ஆனால் இங்கே சென்னையில் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவில் வந்து மார்னிங்கில் 55 டெசிபல், நைட்டில் வந்து 45. இப்போ அந்த சவுண்டு லெவல் எப்படி இருக்கும் சார்? அது டாலரேட் பண்ண முடியுமா? You have checked for the Formula 1 car. This is Formula 4, which is way smaller and which is way lower than the Formula 1 car. So we are into the permitted levels. Both the categories will be Formula 4, is that right? Both the categories? Sorry? Both the categories of the events will be Formula 4, is it?
You can say both of them are the level and the grade of Formula 4. And So both are equivalent. And in terms of your projections, what's the ticketing and revenue you're looking at? I can assure you that public wouldn't spend more than what they spend to watch a movie. No, projections in terms of how much do you expect to achieve? in That terms of- we can't say right now because we haven't started this ticket sale yet. So let's see. We have to start the ticket sale and then we have to see how the response is from the public No side. projections? No projections? Projections of what? How much you expect in terms of your revenue? Revenue, it's not really going to be much. And we can't really take a projection because we are doing this event. If it has happened before, at least twice or thrice, then we can have a projection. We can have an idea how many people are going to come. But this is one of a kind and this is happening for the first time. So you really can't get on the projections until and unless we get to the date. Thank you. 30 கோடி வரைக்கும் லாஸ்ட் ஆண்டு வந்து நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம், செலவு பண்ணியிருக்கோம். அதை இழப்பீடாக எடுத்துக்குவீங்களா? அந்த இழப்பீட்டிற்கு ஏதாச்சும் இப்போ நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஏகப்பட்ட செலவுகள் இருக்கக்கூடிய நிலையில் இந்த 30 கோடியை வந்து ரெக்கவரி பண்ணுறதுக்கு ஏதாச்சும் பிளான் இருக்கா? அதை இழப்பீடாக அது ஒரு வேஸ்டேஜாக தான் பார்க்கணுமா? சார், திஸ் இஸ் ஃபார் மேக்நாதன் சார். Achha, okay, no, but so to give or clarify, because I thought I'll give more clarify on this, because this question is coming again and again, because people are saying, what about the 30 crores? So technically, the 30 crores which has been spent, firstly, half of the money was spent on the road, so we can't really take out the road, and it is not a waste because general public is using it throughout the time. Secondly, the concrete blocks and the other infrastructure which has been there, it's safe and sound with the government, and the infrastructure is being used. And one more thing, the grade of the road which we have laid last year for the race, so that grade is much more efficient and better. So minimum at least 3 years, it will be without repairs and people can use it properly. Right? Thank you. சார், லாஸ்ட் இயரே வந்து இந்த ரேஸ் நடத்ததாக இருந்தது. ஆனால் ஒரு விஷயத்தை கேன்சல் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபஸராக நடத்துகிறீங்க. ஏன் சென்னைக்குள்ளே நடத்துகிறீங்க? ஏன்னா நிறைய இடம் இருக்குது, ஃப்ரீயாகவே இடம் இருக்குது. சென்னைக்குள்ளே இவ்வளோ பெரிய ஒரு கார் பந்தயத்தை நடத்தினா என்ன அவசியம்? ஏன்னா இப்போ வந்து நைட் ஷிஃப்ட் இப்போ சென்னையில் வந்து டிராஃபிக் நிறைய இருக்குது. ஸோ ஒரு ஆம்புலன்ஸ் போகிறதுனா கூட ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ அந்த இடத்த ஃபுல்லாக லாக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நடத்தும் போது ஒரு ஆம்புலன்ஸ் போகிறது கூட வழி இல்லாத ஒரு விஷயம் நடக்குமே. அதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் சேஃப்டியாக வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க? So firstly, the route which we have selected is not a busy route. Secondly, if at all, if any ambulance or any medical emergency is there, we do have the evacuation points where we don't need to be like stop the ambulance also. We do have the evacuation points where the ambulance can go ahead. So there shouldn't be an issue. Sir, Honorable Secretary Narain Karthikeyan sir, last year நம்ம நடத்த பிளான் பண்ணி எக்ஸாம் போயிலால் ஒத்தி வச்சுருந்தோம். அப்போ கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண மணி எவ்வளோ, அது என்னவா செலவு பண்ணியிருக்கோம்? அந்த 42 கோடி ரூபா அளவுக்கு ஒதுக்கியிருந்தோம். அதில் எவ்வளோ செலவாக இருந்தது சார் நம்மளுக்கு, பர்டிகுலர்லி அமௌண்ட்டு? சரி, அது லாஸ்ட் இயர் வந்து ஜியோ பிரகாரம் கொடுத்தது 40 கோடி, 42 கோடி கிடையாது. அதில் ரோட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு 30 கோடி. சேஃப்டி மெஷர்ஸ், இப்போ சேஃப்டி மெஷர்ஸ் பற்றி பேசிட்டீங்க. சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எல்லாம் இப்போ டெப்ரி ஃபென்ஸ் பேனல் ஆகட்டும் சரி, ஸ்பெக்டேட்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்க்காக 30 கோடி ஏற்பாடு பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் ரோடு போடுறதுக்கு ஒரு 6 கோடி, பப்ளிசிட்டிக்கு ஒரு 4 கோடி. 4 கோடியில் இன்னும் ஃபுல்லாக செலவு ஆகலை. அண்ட் ரெண்டாவது வந்து மேட்ரு வந்து ஆல்ரெடி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இன்னும் இந்த பணம் சம்மந்தம் ஃபண்ட் சம்மந்தமாக ஒரு கேஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் அதை பற்றி நாங்கள் ஃபுல்லாக சொல்ல முடியாது. பட் நான் லாஸ்ட் இயர் கொடுத்ததில் என்னென்ன ஃபண்டு கொடுத்தாங்களோ அந்த ஈவெண்ட்டுக்காக அதெல்லாம் செலவழிச்சிட்டோம், எக்ஸப்ட் ஒரு 2 கோடி சேவிங்ஸ் தவிர. ஓகே, அந்த ஒரு குத்து மதிப்பாக ஒரு 30 கோடி ரூபா செலவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாமா? எஸ். 32 ஆர் 38? 30 crores செலவு பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இந்த இயர் வந்து கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டு இந்த நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி நம்ம எதாவது லெட்டர் ஏதாவது எழுதியிருக்கோமா கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு? இல்லை எல்லாமே இந்த தனியார் நிறுவனமே கார்ப்பரேட் ஃபண்டை கலெக்ட் பண்ணுறது, அவங்களே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அப்படி இருக்குமா? கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து ஃபண்டுக்காக அவங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணுறோம் நம்ம, அப்படியே தான் இருக்கா? லாஸ்ட் இயர் ரேஸ் நடத்தணுமா, அதுக்கப்புறம் சைக்ளோனால் புயல்னால் நடத்த முடியாத சுச்சுவேஷனில் அப்போலேருந்தே சில கார் கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஸ்பான்ஷிப்கால அவங்க முன் வந்துட்டாங்க. நிறைய பேர் கேட்டாங்க நாங்கள், பிகாஸ் இதில் என்னென்னா ஏற்கனவே நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷனில் பார்த்தது போல் திஸ் இஸ் லைவ் டெலிகாஸ்ட் ஆன் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ், இட் இஸ் ஆல்சோ ஆன் இன்டர்நெட் அண்ட் தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரைட்ஸ் தட் கம்ஸ்.
ஸோ அதனால் நிறைய கார் கம்பெனிஸ் இன்னும் சில கம்பெனிஸ் வந்து அவங்க நாங்கள் ஸ்பான்சர் பண்ண ரெடி இருக்குமென்னு சொன்னாங்க. சொன்ன பிறகு இந்த இயர் நாங்கள் பிளான் பண்ணும்போது சின்ஸ் ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணுறதுக்காக ரெடி இருக்கிறதுனால அவங்கே இன்னும் ஆஃபர் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம செலவு பண்ண தேவையில்லை. அவங்க ஸ்பான்சர்ஷிப்லேயே ரேஸ் நடத்துறதுக்காக முயற்சி பண்ணுறோம். ப்ளஸ் ஆர்பிபிஎல் நிறுவனம் அவங்க போய் மீட் பண்ணதில் அவங்களுக்கு நிறைய ரிக்வெஸ்ட் எல்லாம் வந்துச்சு. அதெல்லாம் சேர்ந்து ஸ்பான்சர்ஷிப்லேயே இந்த வருடம் நடத்த போகிறோம்.